shows again two types of the wheel of dharma, and within which elements, when it refers to the object, then it is referring to the third wheel of dharma according to a certain sutra, and then when that element is referring to the subject or the observer, then it refers to the tantric teachings. 힘들도 그거를 그런 선거들은 대제들을 잘해주시고 그런 주시거나 아니 이거를 아니 사물 화병으로 채취시켜서 숨겨지게 돼서 다 뒤에는 또 가져오게 그냥 이 맛이들이 숨어져 돼서 그런 주시거나 잘해주시고 그런 주시고 잘해주시고 받쳐주시고 막 시고서 나중에 Ya zaten diyor ki, kurulumuza sunuyoruz. Zaten kurulum yazar menşeiyiz. Ne diyeceğim? Zaten ne var? Menşeiyiz. So there are different types of disciples there, and so for a certain type of disciples, the tantric practices are given. So today we are going to introduce about tantric practices. 저를 드시고 나오는 그런 드시고 나오는 소만 그것은 뭔데 뇌를 쭉 있는 말이에요. 뇌를 이나요 너무 노래를 못해서 아니 더 가슴 이메일 지워야지 여기 지워야지 저를 드시고 뇌 소리 못 받아들이는 심하다. 바로 드시고 대례에서 있는 거다. 뭐 드시고 대례에 심는 일이 지워져야 무슨 뇌를 쭉 지워버리는 말이에요. 뭐였어요? 저변신은 이게 지금 According to our traditions, the Shavakayana, Bodhisattvayana, and the Tantrayana, let's use another word. The Shavakayana, and the second one is Sutrayana. That's better. Sutrayana, that's better. And then Tantrayana. 3 yanas there, right? 3 yanas there. So the result for all those 3 yanas are exactly same. The Buddha wrote. So many long time, more than 3 countless years. So that is the maintenance. 지금 마스터들은 다 가세요 그래서 많이 답답하죠. 그러니까 근데 이거는 이분들이 무슨 지들이 너도 마스 너도 너무 이게 처음 가지고 그래서 여기까지 나가서 그 너무 간단히 모두 요거는 매번 치워서게 그랬어요. And you are coming to the Sutra and the Tantrayana. Today speaking the Sutra and coming to the Sutra and the Tantrayana. Today speaking the Sutra and Tantrayana. Although both of them are coming under Mahayana, both of them are Mahayana. But the difference between them, Sutrayana and the Tantrayana, is for the Tantrayana we have a path. We have a path during which all the four different purified, totally purified results can be visualized during the path. But for the Sutrayana, we don't have such paths. During the path, we cannot visualize all the purified results, even during the path. So that is the main difference. 대체 음악가가 가수를 낭세를 기대시키기 위해서 기대시 뒤에 나오는 이쪽으로 선수를 해서 나가는 선수를 해서 Again, the Tantrayana, now we are coming to the Tantrayana. So again, the Tantrayana, there are 4 great sections within the Tantrayana. So among the 4, there was the Anuttara Yoga, the
Tantra is considered to be the considered to be the supreme one. Considered to be the supreme one. 뭐예요? 또 가르치는 야를 여수인 뜻에 가르쳐서 이거를 소소식으로 통합하지 그러면 실제 리즈를 성적에 그 실질을 성적에 이들 공부서도 요래 이나요 이두지 실질을 성적에 그런 거 하면 요가 되었어. So why it is considered to be the supreme one is because even for the three those three former tantras, three types of tantras, according to their system, there is no method for one person to attain the Buddhahood within a very short life. Although they have a method path which can achieve the Buddhahood within one life, but the lifespan is so long. Okay. According to the highest yoga tantra, we have the method to achieve the Buddhahood within a very short lifetime. That is within 100 years, around 100 years. That is the method. 그런데 뭐 제제시 지어서 제제시를 가려서는 몸을 숨쉬어야 돼서 뭐 제제시를 주고는 지어서 조들을 가려서는 지저도 마음지저도 비비져서 써셔야 돼서 그래서 다음에 지저서는 세신을 가르쳐야 돼서는 로봇들이 무서워야 돼서 세신도 그래서 처음이고 로봇들이 무서워 로봇들이 무서워지나 나한테 저한테 나한테 시켜주니까 재미있게 들어줘야 좀 성질이 공부를 해서 또 배우면은 이제 로봇들이 무서워지기 나한테 저 브라마니 강사를 때문에 재미있게 성질이 공부를 더 하시는 게 제가 또 때되거든요. 아니 저나 말이 있어요. 이거래서 So when we are talking about the Tantra, what is Tantra? There comes three different types of Tantra. The Tantra foundation, the Tantra path, and the Tantra result. Then we can have an example of the Tantra, the foundation. That is the sharpest disciple. The sharpest intelligent disciple is the example of the Tantra foundation. Yes. So that person uses or practices the path of Tantra, the Tantra path, and leading to the result of Tantra. Okay. Let's say like this. Okay. Foundation Tantra, better. Foundation Tantra, path Tantra, result Tantra. Okay? So what is foundation Tantra? Is those sharp intelligent disciples. The sharpest intelligent disciples are the foundation Tantra. And then they use the path Tantra. And then they can achieve the result Tantra. So all these three systems are shown in any scripture. Those scriptures are considered to be tantric scriptures. 뭐예요? 사실 때는 무슨 뭐 시험이 되냐? 그 해설을 뒤셔라. 대생한테 제일 생각이 그래서 시식이 되냐? 아니 사실 때는 가만히가 수입과 그거지. 아니 가만히 채워야 이거지. 선거들은 뭐 하더라냐? 아니 지대수 이거. 지대시 나면서 나는 지대 채워도 보고 이거. 어떤 지금 대세도 나서는 이 대세들이 시가 제로 나면서 시에서는 시시는 대단히 제재되어 있었어. So in the general topic, what you will discuss can be again summarized into few points. The first point is our Lord Buddha has taught both the sutra and the tantra. The second one is the difference between the sutrayana and
Tantra. And then the third point is for the Tantra, again, there are four great sections, among which the highest Yoga Tantra is considered to be the supreme one. 대신에 남이 채웠고 So the next or the last point is categorizing different types of tantra itself. The meaning of the tantra or the descriptive etymology of the tantra. Tantra, what tantra, function tantra, result tantra. 그래서 뭐야? 근데 지금 뭐 시시다 그래서요. 모든 거 예를 들어서 그 뒤보다는 사실 이거를 가리에서는 늘이 되시고 있어요. 늘이 되시고. 네, 그런 늘이 이어와 뭐 인터넷 보다 늘이 방법도 늘이 이거는 그래서 그렇게 됐다시 되어와. 얘는 늘이 방법에 대해 당 속에가 가시에 대해서 예주의 상주주의 영웅도 다 먹으셔서 대듯이 재미있을 때 느끼요. 제가 내리 이제 대들이 집어서 그 사실이요. 늘이 방법이 왔다 늘이 이것이 와서. 이번 게 무슨 의미를 보여주는 이유가 있어. 이런 방법이 무슨 이유? So now the next, the second one. We will go to the next one, next title. So next title will be the prerequisites. Again, within the prerequisites, there are two types of prerequisites. The first one prerequisite is those what we have already discussed for the few several sessions before, in which there comes the training of the bodhicitta, training of the realization of shunyata, training of the renunciation of those things. Those things are called the number one prerequisite, or sometimes we say those are the common path which are suitable for the tantric practices. 대신 공무원들은 가지고 그래서 저분은 마수 이거를 저들이 수지에서 뭐는 지금 이들 정보 뭐는 지금 내가 이들 수지를 따라서 진대로 좀 물어봐. 이 정말로 공무원들 이들 같이 듣는 거 그거를 저분은 그래서 저분은 저들이 있는 거니 근데 꼬마가 이들 수지에서 그미 이들. Regarding this topic, in the Tantra itself, all those qualifications of the disciples are exposed in the format of QA format, question and answer format. Okay. Can you tell Okay. me? Those qualifications of the disciples, which are shown in the tantric scriptures, are exposed or shown in Q&A format, okay? Question and answer format. 그것이 지금 제가 그것이 지금 말하는 어머니에 대한 관계가 이제 저를 저거를 남의 그거가 제가 이제 지리지만 이거 말입니다. 나도 지 양수 내고 가서 제가 치치 가면서 된 거 그거를 저거도 내가 치치 주는 거 그거를 저 정수를 치치 주는 거를 대지나마에 있던 일이 또 보면 봐봐 르나만 듣고다 세어던 세워만 생전하는 데빌리 근데 내가 여러 수비에 대화치 고마워 상황에 예들 주든지 수비에 해서 그 예들 주든 그래서는 뭐 대지나마를 기버치 보여 봐야지 또 기빈은 생각하지 아니 뭐 보면 봐봐 스미지 들어서 뭐 보면 봐봐 뭐 봐야지 너 근데 대화치 별로 그래서 예전에 뭐 별로 되는 뭐 봐야지 아니 세계에서 세바로 좀 채워본 거지. 아니 데뷔로에서 세계에서 뭐 하시는 거니? 그거 친구 얘기하지. 아니 디지털 가르쳐서는 아니 내가 세미치 보여 가지고니 얘들 주된 얘기를 So in the Tantra itself, it says that
here we have quotation for the Tantra itself. Tantra means taught by our Lord Buddha himself. So in the Tantra itself, it says that the first two lines are just question. What are the qualifications for those disciples who are suitable to be taught the Tantra, to be practicing the Tantra? So that is the question in two lines. The answer comes, follows that one. And the answer says there are 6 qualifications. The first one is great faith, great faith. The second one is respect towards the gurus or towards the teachers. Then third one, it should be practicing the virtues things all the time, continuous virtues. Fourth one will be conceptual elaborations or doctrines, free of doctrines. Then fifth one. The fifth one is have learned extensively. Then sixth one is refrain from giving and harmful actions. Then also now you got 6 or 5? 5 or 6? 6. 6, right? Six. Already got 6? Okay, now that's it. The first one is faith in Great faith. the frequency gems on faith in the Tantra. Faith means having faith towards the Sugar Gems, having faith towards the Tantric teachings, having faith towards the teachers who teach Sutra, Tantra, all these things. And having faith towards noble truths. So when we are talking about the prerequisites, the first prerequisites of bodhicitta and the realization of the shunyata, if your disciple has the effortless renunciation, effortless bodhicitta, effortless realization of the shunyata is there, and that those are the best qualities one should have. But if a disciple doesn't have that much state, that much high state of effortless bodhicitta and so on, but the disciples should have some experience of following the practices, training in those types of cultivation, the bodhicitta, the cultivation of the realization, cultivation of contemplating on the shunyata and so on. The minimum qualification is like that. We should have that much qualification. So those are the first prerequisites. Then the second prerequisite is that having those first type of first section of the prerequisites, then the second one is to get initiation of the tantric practices.
다 드림 기본적으로 오늘 같이 봐라. 오늘에서 로그를 가지고 거예요. 로그에 쉬나 이거는 시비 이제나 아무리 이 시비 되게 계시는데 로그 생기는 거예요. 여기가 제가 상비는 연결되는 것이 있는 거도 그러나 그래서 아마 제가 So to get the initiation, we need teachers, we need gurus. So for the gurus also, everybody can be that type of guru or that type of teacher. For those gurus who can give the initiation, they have two tenses of Bhagavad. Two tenses. Okay, two tenses. Then two sets of. Okay, first 10 sets of internal qualification, and then 10 sets of external qualifications should be there for such a tantric teacher. 10 external qualifications and 10 internal qualifications should be there for the tantric teacher to give the initiation. 그들이 되게 계시는 거 보니까 마찬가지나 배우들이 예들더라고요. 그래서 마찬가지 이건 공부들로 또는 공부들로 내가 예대서 들으면 이거 보기로 돼요. 그래서 계신 대부분으로 나도 마찬가지나 마찬가지나요. 개 거리에 예들더라 이것도 예대서 들으면 그래요. So if the teacher has that 20 qualifications, then that teacher will be the best. But minimum qualifications for a teacher to give initiation is 3. The minimum qualification should be have 3 qualifications within the 20. 어차피 여기서 이제는 지금 말씀을 가를 수가 있으면 오늘부터 어떻게 박수 한번 뛰어서 공부를 나가겠어. 근데 뒤질을 그래서 통화집이 전에시킬 거니 온거로 뛰어서. 대부분 가려서는 이 양반도 내는 생각이 무슨 있죠? 그래서 그 보고요. 대신 뭐 중요해요. So what are those 3 minimum qualifications? Those 3 minimum qualifications are already mentioned by Jitu Baba in his text, which is number 1. That teacher should get the initiation, or pure initiation, and should follow the tantric vows very perfectly. That is the number one. Then number 2 is that teacher should be expert in how to give the initiations, how to follow the instructions that are related with the initiation. So many things are to be done for the initiation. They should be expert in those practices too. And then also they should have the lineage of previous traditions of how to do these things. Number 2. Then number 3, okay. The teacher should done the retreats. Should have done the retreats of the tantric practices before he's going to give the initiations to other disciples. So those 3 qualifications are the minimum qualifications out of 20. What do you mean in the retreat? In the retreats, okay, there will be long discussions again. Long and very complicated processions are there for the retreats. And some type of retreats takes more than 3 years to complete. That's also for 20, okay. Yes,
그래서 소화를 우리가 우리가 사진가로 아니 너 중국으로 와서 그걸 끊어지지 않고 소화를 좀 주고 아니 뭔가 뭐 아까들이 지금 몸을 지어봐 그 뒤에 먼저 좀 끊고 이제 소화단이 개 지수를 가는 거에서는 아니 오늘 남의 좀 거는 이거는 지금 건강하고 그래서 내는 왜 이렇게 지수이 되어 So now again, when we are discussing about initiation itself, initiation or the empowerment of the initiation, abhiseka, right? Abhiseka. So when we are talking about abhiseka itself, again we have to we have to separate into different parts, smaller parts. We have again one preliminary step for the empowerment. So within the preliminary, there comes the disciple should have a request for the initiation or for the empowerment to that specific teacher. Then so that So in order to get the highest tantric initiation or the empowerment, that disciple should have should take the bodhisattva vows and the tantric vows before engaging into the real empowerment. So there are different steps for the preliminary stage 2. For example, when the disciple had a request for the teacher, then the second one will be give the different vows, the bodhisattva vows and the tantric vows. Okay. Then is to motivate. Here means motivation of taking the initiation or the empowerment is not for the sake of this life, not for the sake of oneself. It's not for the sake of pleasure or enjoyment. Those motivations are wrong motivations. The right motivation is a motivation of exceptionally strong bodhicitta, not the simple bodhicitta I say in this case. So that bodhicitta should be very exceptionally stronger than the bodhicitta those other bodhisattvas have. So such bodhicitta is the motivation. That means, what is the exceptional? Exceptional means that disciple has such a strong bodhicitta which thinks that, okay, I'm going to liberate all the sentient beings within a very short time. That will be done by myself, not the help of others. I myself will do within a very short time. So such a type of very exceptional, strong bodhicitta is needed as the motivation for that initiation.
다들이 로마도 얘기하는 거 제가 공부를 이거 제대로 하는 걸 가지고 해요. 뭐지 지금 도시에 가면 도안에 배우면서 공부해야 돼. 이내 플러스 공부를 해야 돼. 뭐지 지금 공부해야 돼. 뭐지 그 공부를 그래도 뭐지 지금 도시에 가면 도안에 배우면서 공부해야 돼. 이는 내가 하는 공부해야 돼. 뭐지 지금 So when we are talking about empowerment itself, again, there are three types of empowerment: the causal empowerment, the causal empowerment, which matures the disciples, and which makes mature the disciples. Okay, which makes the disciple mature. Yes. Okay, then the second one is the liberating empowerment. Liberating empowerment. Then the third one will be the liberated result empowerment. Oh, okay. We have those two types of empowerment. So right now, what we are talking about is the first empowerment, which makes the disciples mature. Tapi 지지시시는 말이었어. 지지시는. tapi 문제에서 원하는 결과를 내셔야 그런 문제는 뭐지나 그때는 것이요. 그런 문제는 뭐지 정말 이유예요. 그런 문제는 뭐라고 샤바이나 소다들도 그런 것도 계속 것도 정말 제대로 그런 세리 여수의 여러 문제예요. 세리 여수 여러 문제 그런 문제도 막 내셔야 여수를 세리만 여러 문제도 주거든요. 그런 문제도 쓸도 문제도 저기요. 여러 가지에서는 그런 것도 하는 소다들도 제대로 힘들을 내 야대기는 주주들 나와가 뭐 돈들도 또 주주수한테 내비되는 얘기도 키는 거예요. 이래요. 정말 문제도 받으라 나는 이제 그런 거 키는 거 이거 말이에요. 이제 주주들도 보다 뭐 이거 되는 거예요. 남이 된다. So when we are talking about the disciples, again, there are two types of disciples who get the initiation. Number one is the bhikkhu disciples, and number two is the lay bhikkhu disciples. So the best example of bhikkhu disciple is maybe we can say is the Dalai Lama himself, because he is a bhikkhu, a pure bhikkhu, having all the three different vows: the Bodhisattva vows, Padimokkha vows, and Tantra vows. So whenever we are talking about such as a disciple, all in Vacha means all in the tantric practices. So that's one type. So when we are talking about the example of lay people disciple, then we have Sajja Kumaruchi, the head of the Sajja tradition, the head of the Sajja tradition, Sajja Tunzi, Sajja Kuma people. So Sajja Kumaruchi is a lay person, but he is one of the best, best lay disciple in terms of the Western practices. You mean wearing the white robe? Yes. And long hair? Yes, long hair. That shows he is a lay person. But, lay person, but having the Upasaka vows. Plus, he's also having the three different types of vows. Padimokkha vow, that means not bhikkhu, but Upasaka vow, plus Bodhisattva vow, and the Tantra vows. 원래는 저도 좀 해야 누나는 그런 좀 해야 이게 생기는 로이들의 뭐지 나보다 오늘은 지지시시를 해서 시를 웃어버렸다. 이건 뭐 아무런 것도 없어 서리 지스가 같이 그래서
근데 내대 조용한 뒤에는 지네 그다음에 무슨 이제 음식을 주는 지역을 공부하시고요. 공부해서 그 크게 대가리에서는 너무 시를 주를 모든 내가 말로 위해서 그 예수 벗어 지어봐. 그래서 지금 세대에서 공세대 아니 그거 강아지 말로 위해서 벗어 지어봐. 공시비 라도 주는 것을 그들이 세워봐. 심지어 이거를 드셔봐. 그래서 그들이 그런 것들이 So, this empowerment or the initiation is very important because it is the entrance. It is just like an entrance or gate to enter into the tantric practices. Once a disciple has got the initiation or the empowerment, then that disciple can enter into the tantric practices, and that disciple can, study, that can contemplate, that can cultivate the tantric practices. Without empowerment, actually, no one can, study, no one can listen, no one can contemplate, and no one can cultivate those tantric paths. So that's why it is called the empowerment. Empowerment means empowering that disciple, and empowering the disciple to have the rights to do those certain practices. After that, only after getting the empowerment, then that disciples can generate certain types of stages there, the stage of generation, stage of completion, and yeah. So, without having those two types of prerequisites, the first type of prerequisite and the second one. The first one, the three steps of both and so on, right? The second one is the empowerment. First type of requisite is the common requisite. That means renunciation, bodhicitta, shunyata realization. Those three are one part, the common requisites. Then the second requisite is the empowerment or the initiation. So without having those two, prerequisites, anybody who claims to be a practitioner of Tantra and who claims, okay, I'm a follower, I'm a practitioner of Tantra, and saying like that, and wearing different types of clothes, fashion clothes, whatever he does, but actually, we don't consider that person to be a real Tantra practitioner. Okay? To become a real Tantra practitioner, one should have those two types of prerequisites as a foundation. So, then regarding the tantric vows, one of the very important thing is that, when we're talking about the lay practitioner of the Tantra, those lay tantric practitioners,
they also, they also should engage in the intercourse, just like other ordinary lay people. They shouldn't do like that. Once they follow the precepts of the tantric practices, although they can engage in contrast, but not like other ordinary beings, okay, other ordinary lay people. So for the lay practitioner, it's like that. Then of course, those. They should take the 8 precepts or the 5 precepts. And there are another. 그럼 문제 주시했어요. 그럼 복수로. 이런 말씀을 얘가 제수가 니네도 가요. 니니가 So those Upasaka practitioners, those Upasaka tantric practitioners also can, engage in the sexual intercourse just like other lay people. Okay? 뭐예요? 문제. 다들 책이 누구 뭐한테 요거도 어떤 시도지 뭐도 시를 하고 힘을 가르쳐 위해서는 그것을 좀 보면 돼요. 누구 세죠? 그것을 좀 보면 돼요. 아니 저런 거하고 힘도 하고 가르쳐 위해서는 저런 거는 힘을 되게 좀 힘들어요. 근데 So now, after the empowerment, when the practitioner comes to practice the real path, there are two types of paths. Number one is the stage of generation. That is one big part of the path. Then the second part is the stage of completion. Now, within the first stage, again, the main thing is three sets of breaking into parts the three kayas, practice of the three kayas of breaking into parts. Taking the three bodies, taking the three kayas or the bodies, parts. 이모지만 보시고 쓰기로 까지기들은 사진으로 쓰기로 사진들은 서비스 쓰기로 아주 대대적인 대비기술이 쓰기로 양도 비전도 따로 나타나는 게 바사바바 그래서 서로 홍타도 대비기술이 시대로 So the main part among the stage of the completion, the second part, the main part is in Gil tradition we call non-duality, non-dual bliss. Oh yeah. The part of inseparable of the bliss and emptiness. That is the main part coming under the stage of the completion. So in Gil tradition, and that same part is called Dukjin by the Jima and Mahamudra from the Gil tradition, and the Sajja tradition they call it South. So the union of prayer and emptiness.
아직 가르쳐서는 마소지 요리에서 모지는 되게 하는데 공무시들이 많이 피부하거든요, 많이 봐. 시들 차리기 세지 조절감이 대로 시절들이 용어는 때문에 다 여거도 그래서 사실 공부를 수행도 그래. 사실 공부를 그래. 도저히 그래. So in the Tantra, all those consciousness what we have nowadays, for the ordinary being or for all the sentient beings, we have different types of consciousness, our consciousness beings. There are six consciousnesses there. Those consciousnesses are not the consciousnesses to be used during the tantric practices. The subtlest consciousness should be used in order to attain the Buddhahood in the tantric practices. So that subtlest consciousness, the part of the subtlest consciousness is the main part which can lead us to the Buddhahood. But how to activate that subtlest consciousness? Then there comes so many different teachings relating with that topic. So that is the main theme that what are talking the Tantra. 현재 SNS는 무슨 대한민국 저희 대화를 쓰는 이런 과정이죠. 어야 그렇지 하대 맞춰서 저하고 비슷해 아니 뭐가 그러니 네 상관하다가 저한테 그래도 저하고 상관 보면 여기 돌아 강판이 여기가 저하고 여기 됐던 데는 그냥 보면 빨리 보면 이 상관 맞추는 식이 것이다 그래서 나는 상관이 세상에 와서 아니 거의 우리 돈이 저하 가르쳐 이건 그래 얘나야 여기 됐던 저하 그거 상관이야 그래서 상관이 So our modern Geshe requests that if we have the question, any question related to this topic is better. If you have other questions, not too much related to this topic, is also okay. But it's better to have questions which are related to this topic. 어떻게 근데 딱 저하고 되는다. 저하고 나는 이렇게 좀 예, 그런 게 이제 당시 때 마스크도 들고 하고 제가 비콘스 얘나야 그거 제가 안는데 그래서 이 방송 보는데 근데 그런 게 제가 지나서는 좀 탈제 된다. 그런 내가 너무 깊게 봐야 제가 또 해야 돼. 저는 도스팅이나 나 본인 가르쳐 제가 하는 단다. 얘가 대생이다. 대생 방법대 상하 시키시 대생이가 다 상하 아니 그거라 너무 어다 대생이지 상하 시키 나오는 가르쳐서는 상지 규제도 너무 많이 기체가 되게 그런 야구 기분 좀 너무 많이 기체가 대생 방법 나오고 상하 시키 나오고 이거 나오면서 아빠도 내가 세계 예도 듣는 상지 비탄을 가지고 아니 소바게라 상하들은 주게라 예 하면 얘는 내서 돈이 주송 이게 쓰지 제가 주기 이게 나네 라미 주기 표도 좀 많이 봤어 어다 시계 나무 생각제 오케이 간이 송송 어쨌든 So for that, I would like to summarize Geshe-la's presentation, and maybe it will be helpful for questions too. What Geshe-la wonderfully presented is for the general introduction. For that, Geshe-la, explained very well the difference between the Sutrayana and the Tantrayana, and then when comes down, then So then regarding the highest yoga tantra, there is the potential to get the Buddhahood within a very short while. That is around 100 years. Then comes the three types of tantras. Three types of tantra: the heart tantra, the foundation tantra, and the result tantra.
제가 내가 주디지 저도 좀 나면 좀 무슨 근데 난 이거 여자님한테 너는 너는 키워야 구멍 많이 받기는 다 구멍 많이 받으셔야 돼. 아마 오한 걸 손손. 그럼 오한 되게 가르쳐서 아니지 오한 되게 고든 오한세야 가르쳐 오한세 받을 때 아마 오한 고든세 아니 오한들 예와 관계에 오한 기와 지키 가르쳐 놓으면 오한 걸 대선 손손. So then also the next outline is that is about empowerment, the meaning of the empowerment and what are the prerequisites for the empowerment and so on. 야, 근데 저기 오한테 내 비디오 너는 강사가 시 영화 비셔가 만들 때 말이나 아니 오한 말 잡으려 말했어. So whatever a person does from outward externally without having those prerequisites is not considered to be a tantric practitioner. 딱 참이 요즘 내가 되게 되게 강사 되게 아니 시도는 이제 나 그냥 내가 시도 가서 무슨 많이 또해 봐봐. 저는 이제 가서 내 대동 아니 대동 얘기도 또해 봐. 대동 얘기 주지지 그런 데 저서 근데 강대 얘기 봐봐. 아니 제가 이제 다도 무슨 공부도 송송 어떻게 그럴까? Then comes the two stages of path, the stage of the generation, stage of completion, and during the stage of the generation there comes the path of taking the three bodies into path. Then for the completion stage, indivisibility of the bliss and the emptiness, so as a generation, and these are the summary. These are the summary of the Geshe's presentation. Please now raise questions. Yeah. ตรงการปฏิเสธกับสามอย่างที่ว่าตัวเองเองเพื่อปลดปล่อยและถูกปลดปล่อยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเพื่อปลดปล่อยกับถูกปลดปล่อยของความแตกต่างอธิบายเพิ่มเติม So when you talk about the different kinds of initiation, talk about three different kinds of initiation. One is the maturity initiation. The word used, the maturity initiation. The second is the liberation initiation. Liberating initiation, and the third is liberated initiation. It's not very clear what it actually means. Can you elaborate more or give some example of the three types of initiation? 갑자기 여기 오늘 가수가 미지 가사 미지 비유도 저희 남녀분들 좋아하는 일본 선수의 기술도 다들 세우는 이 하고 가서 그때 기억나는 거다 그래서 실로 공부 타니 마시를 주선된 남의 지대를 수련에 공부를 성취해 가시게 되는 그게 지고 로제라고 그만해요 그래서 우리 뒤공세에 따르고 건드려 가시면 아니 다른 나도 올라왔다는 시대에 공모다 생활다 상황도 심무서들이 있어. 이런 시민체 지고들이 님체 되기를 아니 도저히 아무 곳에서 이 시를 두려운 것들이 있어. 제비 공세는 그래서 이 공부를 했더니 수주 공부도 돼서 그 수주 분위기가 제비 공세라는 거였어. Okay, actually those three types of empowerment almost includes all the tantric system. When we're talking about the empowerment of maturity, this are the causal empowerment. Causal empowerment. This means whatever the empowerment, the initiation we get from the gurus, we get from the teachers. So this is the first empowerment or the causal empowerment, the empowerment of maturity. And then the second empowerment of liberating empowerment. Under this comes the two stages, two stages of path, the stage of generation, the stage of completion. So all the paths are included in this category. Then the result or
but a result empowerment or liberated empowerment means the unit body or the kaya, non-dual kaya, that is obtained by Buddhas, all the Buddhas. So at that time, the ultimate result. हिंदू संगीत ओंकार ब्रह्म एक रिप्रेजेंट करने धर्म विष्णु महेश्वर ओंकार एक विशेषण महायान सूत्र लकिन लगे योगी में तंत्र यानी लकिन लगे तो बट हिंदू संगीत ये ओंकार एक रिप्रेजेंट करने धर्म विष्णु महेश्वर ये महायान एक ओंकार मुकत रिप्रेजेंट करने In Hinduism, we can see the Omkara. It means it represents the Brahma, Vishnu, and Maheshwara, three gods. In Hinduism, in Hindu Buddhism, not Buddhism, in Hinduism, they believe the Omkara. Omkara. It means it represents the three gods, Vishnu, Brahma, and Maheshwara. Those are the three gods. They believe that Omkara is the representing that gods. So, I saw that Om is also included in Mahayana Buddhism. So those are the same or different meaning. omkarastikiyores. Tadi omkarastikiki 가르쳐보면은 다 장유지, 성바지, 홍유지, 파스포드 제공을 지금 말로 엄이 이게 성바 자비, 성바의 자비가 홍유지 무슨 생각을 들었어? 이만도 다다 성화가 엄이 그거 같습니다. 아니 성화 제자를 내놓은 뒷집을 말을 했어. 그때 좋은데요. 아, 세계의 시간이 가는 거에서 실험받은 어떤 상황은 대대에 이게 충분히돼요. 대부분의 이게 계시는 것이 옹세드 되게요. 옹세드는 파시오이나 마스터들이 이게 서초리요. 대 코로스 메시지들은 마스터들이 레자는 메시지를 외부로 가져요. 내가 그 레자는 메시지가 이거 마스터들이 가르쳐주는 거에서 이 리마에서 그 로마이 줄었는데 세진지들은 리마에서 저기 그래요. 근데 리마에서 때 아니 프로젝트 나온 로마가 지금 용어한테 다 갖고 그러는데는 파라하는 무슨 레저가 아니 선제지 이거 뒤에 수기에서 서서 되게 중요한 거 다들 홍세는 뭐 대대에 이게 무엇인지 그것도 여러 대를 예쁘게 뽑아놓은 여러 대를 So the easy answer is totally different, 100% different. Okay, now we will go further. In the tantric system, when we use Om, although Om is very okay, you should have said that your question is so good. Okay, then when we say the letter Om is considered to be very important tantra, and so Om is consisted of three syllables, A, O, Ma, A, O, Ma. So those three syllables, when combined together, forms Om. Okay? So those three syllables are the Om, the letter Om. A, O, Ma. A, O. A, O. A, O, Ma.
누구 예수 수시오에는 말해. 시험이 같은 일이 나는 좀 어디 좋았어요. 그래서 그 말을 얘기하면 맞습니다. 맞어요. 너는 이게 시비니까 이게 별도니까 아시죠? 대단히 마음 내고 마셔야 돼. 아니 그 비기니까 가르쳐서 옴스비 쳐서. So, when I currently with Sanskrit, right? So, actually, this is Sanskrit tradition. So, in the Sanskrit, it says that a, u, ma, those three are combined together, then forms on. So, the letter on represents the body, speech, and mind of the practitioner at the training level. Then, when we talk about the Om at the highest level of the Buddhas, then it represents again the speech, body, and the mind of the Buddhas. So one letter Om can be, can be the representation of all those three states during the training time and the trained time. තේරවාදී මතයට අනුව යම් කිසි කෙනෙක් නිවන් දකිනකොට දසඤ්ඤෝජන නැති කරලා සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තන්ත්‍ර යානයේ පුරුදු කරන කෙනෙක් බුද්ධත්වයට දක්වා මිහාදී යම් කිසි තන්ත්‍ර යානයේ යම් කිසි තත්යකට පත් වෙනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද කියලා අහන්න කැමතියි. දැන් බුද්ධත්වය ලබන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 100ක් විතර වෙන තත්ත්වෙන්නේ. එතකොට ඊට මෙහා යම්කිසි තන්ත්‍රයානය මගින් යම්කිසි තත්ත්වයක් ලබන ඵලයක් ලබන තත්ත්වයට පත් වෙනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. රිසල්ට් එක දැනගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. So his question is, in Theravada tradition, we can see the, I think you know the Sovan, Sakradagami, Anagami, and those are the results. So in tantric practices, within the tantric you mentioned in the 100 years, within that period, we can cultivate the ultimate goal. So within that period, is there any possibility, can we see the results? Before completing that 100 years, within that 100 years, the ultimate goal, is there any possibility, can we see the results? Some kind of results. So then within that results, then we can identify, then I can complete this journey. Like that. The results, for results like Yeah, in Theravada tradition, we can see those the results. Like that, in the tantric practices, can we see the some kind of levels of the results? 포지티브를 이태리시아 방지 지금 제시 방지 주순에 지금 상대적인 게시를 하는 데시에요. 또 제도 시에요. 이나 오늘 정치 다시 오늘 정치 다시도 허벌 것이에요. 그래서 지금 수지 대야지 서 시행을 해요. 이나요 사진을 드셔 서서도 서로 서로 더 그렇게 나쁘게 이거를 했어요. So in the Sutrena, we can find four parts and four results there. But in the Tantrayana, we don't have those systems. Okay, we don't have those systems. I've mentioned that there. And on top of that, we should keep in mind that the disciples of the Tantrayana practitioners should be again two types. Those who are already trained in
the system of the sutra, up to the last level of the bodhisattva. And after that, they enter into the Tantra. That's one type of disciple. Then another type is those disciples who enter at the very beginning only in the Tantric practices, not the sutra and the Tantric practices. So in this way, the system of the training, the system of the trainings are quite different from the sutra and the Tantra. 지금 수유시절도 해야지 다니는 세대가 가르치는 주주의 시험도 시험에서 내시고 그거 계속 됐잖아요. 혼자 타다 보면 지금 지주를 말을 그 지금 이런 거에 혼자 타다 보면 손재로 말하면 대법이를 공사 대라 주주 시험 세하고 대집 타지다 보면 사람이 이런 거에 대 제로 파스텔을 체크되는 제로 다니시는 거 파스텔을 우리 되는 거. Oh, okay. The conclusion for the answer is yes, the same as before what we have discussed, okay? We don't have anagama in the tantric system. But in the tantric system, also many people who are going to do the should remove all the dividends. But still, there are no four reasons for parts as mentioning the sutra and also our level of tradition too. So, this question is, if it's possible for people to share in terms of some kind of experience concerning what is the creation stage and what is the completion stage, if you can share some kind of experiential explanation about creation and completion stage. Generation? Creation stage and completion stage. Okay. If you can explain it in some kind of detail about it in terms of experience, so that we can understand what it feels like or what it is. 세상에 그래서는 뭐 산에서 마음을 소원하는 평시하세요. 지 오늘 마음을 받아서는 시 주요한 문제로 상당히 이해해요. 그러니까 대한 것도 그래야 돼서는 아니 뭐 마음을 실시로 드시니까 당에서 아니 뭔 기술에서 제대로 돼요. 이날 인자는 뭔 기술에서 제대로 쳐서 그러니 소마하니 양내선에서 만들고 있나요? 신주의 시스템에는 소유소가 쳐서 가봐서 되는 좋은 정치 차례를 위해서 좋은 정치 행동을 해서 되고 아니 대체로 모두가 먼저 뒤에는 실험도 두번 양서 내니까 아니 관례부에서는 실험 양서 내서야 되게 실세야 돼 아니 소소를 고아 이해가 뒤가 그걸로데 아니 전화가 나와서 좀 하시라 전화가 나와서 좀 하시라고 뭐니 대를 한번 제단이 빼나 나가려고서는 그거 소지지 그 야구스 반지 지금까지는 이마저는 사실지 뒤가 나와서 해야 되는 게 여러 시간인데 여러 시간이 가셔야 되는 거에서 비교도 유노데 hay 나와서 하디 공대가 시작하는 거에서 집 들어가서는 되게 이셔야
저 특징이 지금 거기서 지어서 저는 이게 아니 저는 우버스도 통해 오기 공연에 저런 것들은 말로 무지 이거겠어. 또 진짜 So actually those tantric practices should not be shown in public because there is a boundary, boundary and for the secrecy or the privacy. But as you're very curious about those things, and so today we're going to share a bit about them. And so when a practitioner, tantric practitioner, he generates those stages of degeneration, that is, he cultivates that stage of degeneration. So for that practitioner should have the understanding of the shunyata or the emptiness, and whatever the level of understanding, whatever you have, you should use that understanding or realization, and with that realization, which is inseparable with the subtle wind, then that realization with the wind are transformed into the deities, whatever you are going to be practice the part of those deities. So you should generate that deity with the help of the realization of the Shunyata. Then Shima Prabhupada in the Shastri gave us 여러 가지 연락할 때 이익을 다 되라. 아니 하나님의 대해서 소소소소 우버 원래 공개를 사례 그러고 뭐지 모르겠어요. 사업처럼 그러고. So when we visualize such kind of deities, okay, there will be differences for the tantric practitioners according to their level of their extensive understandings about the Shunyata. So now practicing the stage of generation, or you said the creation, right? Okay, is that right? Stage of generation. So again, there are three parts. We can, practice in three parts. The first part is taking the death as the part of Nirakaya. Take the death. Taking the death, the part of death into Dhammakaya. So there is one part. Generation, there's one part. Is the part which is transformed the death into Dhammakaya. Then the second one is
the path of transforming the intermediate state into Sambhogakaya. And then the third one is the path transforming the bird into Nimakaya. So there are three main paths with the first stage. Okay. So please raise your hands, whoever you have questions, and our moderator will count. I have a question, that's the last question. From my side. Please. Okay, whoever have questions, please raise your hands. And our moderator will give you the chances afterwards. One. Anyone? Two. Anyone? Two. Okay. I need it. Okay. We'll check the two questions, but maybe shorten the time. Maybe the last answer will not be there if we don't have the time. Okay. But whatever maybe we will take the question. Okay. My question is about the mudras. Mudras means the hand gestures. They are using, I saw in the Tantra practices. So what is the meaning for the mudras? How does that enhance for the meditation practices and the ritual practices? The mudras, how effect for the tantric practices? Oh, okay. Okay, now next question. First we will take the question. คำถามก็ไม่ได้เยอะตอบใช่ก็ได้ก็เห็นว่าก็ไม่ลงลึกๆนะครับแต่ว่าที่ถามว่าคือการตัดต่างเนี่ยการตัดต่างเนี่ยคือถามว่ามาจากพระพุทธเจ้าตรงๆเลยใช่หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นพัฒนาการที่ค่อยๆฝึกมาตามการทีนี้ถ้าเป็นพัฒนาการเนี่ยผมก็ถามว่าตัดต่างในวันนี้ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยมันแตกต่างอะไรกับพระพุทธเจ้าในในช่วงนี้นะครับในช่วงแรกนะครับก็ถามที่แต่ว่าอยากจะให้เอเชียอธิบายแต่คำถามนี้มากหน่อยนะครับ So my question is concerning so these are the teachings of Tantra actually coming directly from Shakyamuni Buddha, or they have been added later on taught by later teachers or added by later teachers. And if they are added by later teachers or incorporated by later teachers, are they same or different from the teachings that is actually taught by Shakyamuni Buddha when he was teaching? Okay, the second part, if they're come from the Directly from Shakyamuni Buddha, or they later on from and if they are from later teachers, are they the same or are they different from the teaching actually coming from the Buddha? added by later teachers. Like from the idea of Abhisheka, for example, the process of Tantra, for example, all of these initiation process, are they later development and are they different from the time of Buddha? Like if there were any Abhisheka process
all of these categorizations that you mentioned, are they there during the Buddha's time, like Abhisheka, initiation, for example? 좋아하는 것들이 지금 기스카가 있는 세들이 손질은 무슨 말이지 시지나는 그 비자들이 나다 오기를 걸어서 그러고 좋았어. 근데 정말 손질가 쓰여야 돼요. 말이지. 내 비자들을 말이다. 너는 손질은 수집을 해서 손질 셔주가 먹고 요를 해서. 예, 근데 서울에서는 레저 사대절 생기고 레저 공부시와이나 선생님부터 무슨 진산 그런 것도 무슨 더 나와서 아니 바로 드시면 더 너무 좋아하니까 수거래니 수주에 이걸 수수거래 내가 봤을 때 대선을 기서 선생님이 수주에 선생님이 수주에 아니 지금 저기들이 예서는 소원을 걸어서 보다 지대시 저기들이 단단히 기서 저기 보여요 이나요 이 가짜 친구들과 같이 자비 친구들한테 지서 그런 지인이 참 친구를 주는데 진짜 이거 사자도 가르치는 현재로 포타소도 사자소도 나 사자도 가르치는 때나 세계에서 뭐 것들 가르쳐 가르쳐 진심으로 성수를 해서 제뭐 띵해줘서 성수를 해서 근데 제세를 가르쳐서는 뭐 내도 가르치는 그런 이상 제일 그래서 띵해줘서 나오더니 어떻게 되지 그래서 제뭐 띵해서 뭐 세다면 띵을 받으러 막 해서 그래서 이거 띵을 가르쳐 때나 나는 나도 소리 들으려고 띵했어요 아니 자세를 비우고 시험이나요 그거는 다들 라바티 요 이제 집을 비우고 지고요 거기 받으러서 받으는데 리지 시험에서 리지 시험 마음이 시험 리지 시험 예지 시험은 소자들 세대 나오는 소자들 리지 그걸 다들 같이 또 누구서 받아서는 아니 리더니 다음에 얘들이 리지 시험을 그려요 So ini kerjasama ini kerjasama maupun dalam pertemuan saja itu 선생님은 송 oh ya sudah 이거는 반대로 사람이 이제 이거 선생님 수로 들어갈 수 있는 so for this question yes the Tantra is taught by Lord Buddha or Buddha Shakyamuni himself just the second year after the first the first year of Dharma is done in just after the enlightenment, right? So next year, the second year, then the first teaching of the Tantra was already done at a place which is called Amaravati, nowadays. And then still there those root tantric texts are available for us. And those tantric practices and scriptures are not openly announced or openly distributed. So it was kept very secretly. So that is the main reason why many people have doubts that those tantric teachings are not taught by Shakyamuni himself, the Shakyamuni himself. Then regarding your question, okay, we have in the tantric practices three very important with the power what we use, and then and gestures, and then also the power of the mantra. Combining those three powers, then we can transform or progress practices, other practices.
So thank you very much for everybody who raised questions and also the answers, and also everybody followed the discipline very correctly. Thank you very much. So I'm going to summarize what is discussed in this session. today in the coming to sit on the Yuzon to the James, Sonji, Yuzon, I mean, similar as Kami, Tatama Jawa, Jawa Constitution, Jawa Troop, Jawa Troops, Jawa Juna, Tanami, coming to Jawa, one So we have 6 questions during this session, and in which I would like to add some for 5 questions. 어때요? 저와 공부 가르치는 뭐 어떤 제가 가르쳐 저와 어떤 수단 개념을 내세워 제서 이나미 내 보는 게 내한테 단단히 세를 저와 비치도 꽤 중요한 기억이 어떤가 근데 이때는 저와이나 수다 근데 그러잖아 상식 공부하게 소소다 만나마다 공부 신입 상황 쉬고 있는 의뢰 대학 이때가 여반이나 상식 공부하게 제 다 근데 공부하게 제서 사자다 아니 자만 여와 초진 나야 때 아니 원 담보도 됐어. 원 담보도. 가르스나서 공부하게 제가 시마라 사자 초진 나오고 그래. 내가 시야 참 초진 나오고 그 초진 나야 원 담보도 되는 거 없을 때 하는 얘기를 했어. So although Geshe clarified about the difference between the 3 types of empowerment, further I would like to give an example to clarify it further. So, for example, to build buildings, the first thing is we should get permission from the government to build such a construction. It's just like the first type of empowerment. 어떤 면이 좀 되니까 도저히 아니 란스한테 가서 초진 손에 하소도 우리 샤워를 보내 정말 아니 내초와라 저다 간서 그러나 근데 좀 소소 나와서 얘기하잖아. 아니 도저히 아니 란스 와서 어때 리그가 스폰서리야지. 근데 도저히 란스 So, having the permission, then once going to build, constructing, all the constructing levels are coming under the, liberating empowerment. project. 저희 지금 왕국에 가서 각국마다 연수원 소속 농시아 왕이니까 됐다는 거죠. So now having constructed the whole building and well designed. And now is your time to enjoy that house, and also you have the power, you have all the rights to enjoy that building. So this is the result empowerment. 조아님과 조아님이 그 시기 때니까 조아님이 또 조아님과 돈이 그 시기 투지 제시하는 가르치나 만나서 만들어지 공부할 게 있는데 하나 조아님이 똑같이 만나서 나가는 대인가 조아님이 투지 제시하는 정말 오늘 조아님이 될 투지 제시가 조아님 앞에 가서 좀 나다가 만들어지 되는데 냥 공부 공시를 할 때 조아님이 그때 지야 공부를 많이 그래서 치치 이쁘게 그때 하나 So the second question, thank you very much for the bhikkhu who raised the second question. Although we have been together since from Bodh Gaya, but this is the first time I saw you raise the question. Interacting. Up to now, starting from Bodh Gaya up to now, although we are staying together, but we haven't talked much. 당연히 저한테 세기 가려 연락하려나 보내기 단답 마음 모노베 아니 디니 분위기가 맞아 요 말해서 저한테 됐어. 얘가 맞아 분위기가 맞아 요 말해. 매번 이나 책이 좀 소환이 요 말했어. 엄마가 가서 분위기가 연대 청소 야댕이 주요. 네, 이거 책이 좀 소환이. Although in the tantric system, there is no system of 4 paths and 4 results, but all the qualifications are there. All the qualifications
qualifications are there, although the parts are not there, not mentioned. Such things are not only about the four parts and four reserves. So many, different parts that are mentioned in the Sutrayana are also not there in the Tantrayana, but the qualifications are there. So that is the main point. maybe the thing is here, maybe just So next question, showing some experiences, some experiences in the spiritual path. So that's some, agitations around here and there, and so this is just like, just like something we should not be shown out, but you're asking to show me those secrets. So in this way, there's something said like that. No? So regarding the mudra, regarding the question of mudra, so whatever we practice, we do the mudras. Those outer external mudras should be sealed with the realization of the shunyata. With the realization of the shunyata. Without the realization of the shunyata, just doing some hand gestures is not enough. In order to have a powerful rituals, then with the sealing of the realization of the shunyata, then those hand movements are more powerful. So regarding your question, whether the Tantra is already taught by Bodhisattvas or not, for that, always His Holiness Dalai Lama says that there are two types of teachings. There are two types of Bodhisattvas or the teachings of Lord Buddha. That one type is the general teaching, the teachings for the public, and another type is teachings for private, teachings for the private individual disciples. So if we, if we think in this way, then we can get some answers. So, this is what we say about yeah, thank you. So, for that also, okay. You should also
So now for the summary, then modern Geshe says, praises our present Geshe. His name is Rinchen Guru. His name is Rinchen Guru. Geshe Rinchen Guru. Rinchen means Ratna. Guru means seed or accomplish. So regarding the name, also Geshe wrote a poem, wrote one stanza and regarding his name. And so during this name itself, so then he says the name Ratna is very suitable for him, and also for this station. So with the Ratna, we get too much city or the accomplishments. So for that, he just wrote one poem and he recited the poem in Tibetan language. And thank you, everybody. And dedication.